Xin chào các anh chị. Các anh chị, hôm nay chúng ta sẽ có hai vị khách mời đặc biệt, là Annette có mặt hôm nay, nhưng mà Annette sẽ có mặt tuần tới do chương trình đột xuất. So Annette is supposed to be here today, but she will be here next week. So we're going to talk about the world peace, about very emotional. We talk about it. Các anh chị chia sẻ cái video này và Watch Party để nhiều người biết hơn cái cơ hội. Chúng ta là một trong những thành viên của Hiệp hội Hòa bình Thế giới. Hôm nay chúng ta có hai vị khách mời. Khách mời thứ nhất là Stuart Whitney đến từ Úc. Ông là một nhà giáo, một nhà khoa học, một người nghiên cứu về động vật dưới biển và là một thầy giáo chuyên dạy trong các trường đại học. Và hiện nay đã nghỉ hưu vào toàn thời gian dành cho việc chia sẻ cơ hội, và là một doanh nhân, một nhà đầu tư của tập đoàn New Everest. Và người khách mời thứ hai là Geoffrey Cherry đến từ Mỹ, là thành viên của Hội đồng Local Council của Mỹ, là một người đã có rất nhiều kinh nghiệm trong ngành làm việc trong Wall Street, và đã từng làm trong Bộ Giáo dục của Mỹ. Có những cái chia sẻ về hiện nay chúng tôi đều là thành viên của tập đoàn New Everest, nên chúng tôi có mặt hôm nay để chia sẻ với quý vị những cái điều, những ước mơ, những ước nguyện của chúng tôi muốn làm cho thế giới. Can you tell us more about yourself? Thank you, Cam. I am very humbled and grateful to be here on this talk show. My name's Stuart Whitney, and I'm an aquatic biologist. I went to university and did my degree in marine biology and aquatic biology. Tôi rất là hân hạnh có mặt ngày hôm nay, và sự khiêm nhường, và tôi thấy là cái việc này có mặt hôm nay là một điều rất là vinh hạnh. Mặc dù rất trẻ, ở bên nước của ông là hơn 11 giờ đêm, nhưng mà ông khi mà Cẩm Nhung mở lời mời thì ông luôn là tôi rất là hân hạnh có mặt trong chương trình, vì chúng tôi cái sứ mệnh của chúng tôi muốn chia sẻ nhiều hơn mọi người trên thế giới biết tới chúng tôi. Tôi là một nhà khoa học nghiên cứu về động vật dưới biển, sinh vật biển, và là một thầy giáo trong trường đại học. So I have been working all my life. I didn't go to university for great reasons. A friend of mine said there was more girls at university. So I went to university and I met my lovely wife. We've been married for over 35 years now. We've been together. And from university, I started my career working in industry, doing practical things to protect the Great Barrier Reef. Tôi không phải là thích đi học đại học, nhưng mà khi đi học thì tôi gặp người vợ của tôi, là chúng tôi đã sống với nhau rất là hạnh phúc trong cái thời gian dài hơn 30 năm. So your wife work with you too, right? Yes, my wife also? Yeah, she's in the business. She's a manager. I'm a manager in the business, and so is my wife. We're both managers. We've built a large structure with both of us. I'm very passionate about sustainability, and sustainability is about the environment, about society, and about the economy. And all three need world peace. So the World's Generals for Peace is a great way to bring in people into our community. And if we can work sustainably together by firstly using the tools that Andre teaches us in the Academy of the Private Investor to provide the needs of society in such a way that we protect and preserve the environment. And we can do this in a world community which fosters world peace. And that way we leave the planet better for future generations. Yeah. Tôi rất là nói về cái sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy rất là năng lượng và có sự cảm xúc về vấn đề này, vì trong đây tập đoàn chúng tôi đang làm việc và về hòa bình thế giới. Chúng tôi và để
đủ điều kiện để trong hòa bình thế giới thì chúng ta phải có về vấn đề xã hội, về kinh tế, về con người và nhiều mặt khác. Và khi chúng tôi được học hỏi từ CEO Andre của chúng tôi đã có nhiều cái việc mà không nơi đâu chúng tôi có được. Đó là điều chúng tôi rất là hạnh phúc. Và chắc là yes. Yeah. Yeah. Yes. So that's kind of me in a nutshell. That's I've taught, I've lectured in the TAFE technical colleges here for some 18 years. Taught over 3,000 students. Yet I find Andre's vision for a brighter future a better vehicle to educate more people around the world and lift them up out of poverty and foster friendships. Yeah. So đây là với những tôi là một nhà giáo dạy học trong trường đại học, nhưng mà tôi rất là trân trọng những cái gì. Can you say again please, because emotional. Oh, it's very emotional. To translate, yeah. So I lectured for over 18 years in traditional education system, and although I taught a lot of students, I find Andre and the Academy of the Private Investors, Andre's vision to educate people on financial literacy is such a powerful tool to bring people out of poverty, to bring people into sovereign individuals, and so they can own their own time. So I have left that traditional education system and focused full time on the Academy of the Private Investor and educating people through the system. Yes. Tôi là một thầy giáo dạy trong trường đại học, và tôi dạy trong một thời gian dài và tôi dạy rất là nhiều sinh viên. Nhưng mà khi gặp CEO Andre thì chúng tôi đã học được những điều về tài chính, về cách để đầu tư tốt nhất và hiệu quả nhất. Yeah. So I hand it over to Josephine. Yeah. Thank you. Otherwise I'll talk all the time. Yeah. Talking out. Now we come back to Josephine Jeffries. Yesterday I saw you pray, that time. So when we talk about this opportunity, we feel like we are so lucky to be here. So thank God for this opportunity, right? Amazing, Yes. Sure, maybe we never see it again, but many people around the world, they don't believe that. Yes, I so agree. It's like Stuart said, what Andre has put in place is not just a financial education, it's a people education. It really is a world education, because I honestly feel like I can reach across the globe and touch people, so that brings people home. It brings people closer. And when you have an understanding, I'm sorry, if you have an understanding about people, you feel a different way, towards them. Yes. Let me translate. Công Nhung nói hôm qua chúng tôi có một buổi webinar nói về tóm tắt về buổi event của 2020, và Jocelyn đã cầu nguyện. Chúng tôi rất là xúc động vì chúng tôi cầu nguyện cảm tạ Thượng Đế vì đã cho chúng tôi một cái cơ hội tuyệt vời này, có thể là không lặp lại một lần nữa trong đời. Và Jocelyn là một người đã có kinh nghiệm trong ngành chứng khoán của Wall Street của New York, Mỹ. Thì chúng ta biết hiện nay Roslyn Jeffrey đang sống ở Mỹ và đã là thành viên của một người rất là tình cờ, là vì khách mời chúng ta cả hai đều là đã từng làm trong ngành giáo dục trong Bộ Giáo dục của Mỹ. Thì hiện nay là thành viên Hội đồng Local Council của Mỹ và đang cùng làm việc với Cẩm Nhung tại Mỹ. Chúng tôi là thành viên làm việc toàn cầu, và Jocelyn nói rằng với những gì chúng tôi đã học từ Chủ tịch CEO Andre
không chỉ là giáo dục về tài chính mà chúng tôi là nói về con người, làm việc về sống và làm việc và giáo dục con người để không chỉ làm việc để kiếm tiền mà chúng tôi có được những cái giá trị rất là cao quý mà chúng ta không chỉ là những cái không nơi đâu mà có thể chỉ với tập đoàn chúng tôi, rất là nhân văn. So I'm retired. I retired last year. I retired as a result of getting involved with New because I felt like, you know what, they're going to take me where I need to go. So I don't have to hang out here any longer. So I retired last year. Also so that I could be with my son who has MS. So I spend more time with him. Yeah. Justin là năm ngoái đã về nghỉ hưu để tập trung toàn tâm để làm việc cho tập đoàn New vì sứ mạng và để chăm sóc người con của mình đang bị bệnh. Và nói về một cái người rất là năng lượng khi nói về cái sứ mệnh của mình. Anh chị em ơi, chia sẻ như video này cái Facebook để nhiều người biết đến cái cơ hội tuyệt vời này. Getting involved with New is like, it's like, you know, the pot of gold just fell off the rainbow into your lap. You know what I'm saying? It just dropped into your lap. And but like Stuart, I love nature. I love nature in all aspects, in any form of fashion. I have a passion for nature. God just gave us the most beautiful gift that's been, you know, been mistreated, mishandled. Nói về cái sứ mệnh của tập đoàn New, tôi cảm thấy đây là một cái cơ hội tuyệt vời mà giống như một cái quả địa cầu, một cái rainbow, giống như chúng ta nói rainbow là giống như cầu vồng mà nó rớt xuống cái chân mình vậy. Cái điều nó hiếm hoi mà nó quý hiếm như thế này, nên là tôi rất là năng lượng khi nói về điều này, nói về cái cơ hội này. Đó lý do là tôi nghỉ hưu để tập trung tâm toàn lực cho chương trình năm nay. And that's so true, Josephine, because at the end of the day, it's people who are under financial stress keep their eyes down and they don't get involved. It's only when you have the freedom of financial freedom, the money behind you, that you can say, no, I don't want that cheap, crappy product which is going to stuff up the environment. I want a better quality car. I want this car fixed. I want a better quality home. I want better heating, insulation in my home. Whatever it is, you can reduce your impact on the environment. And by bringing up your financial literacy and your financial wherewithal. Yeah. I agree. Yes. Khi nói tới cái cơ hội này, tôi nghĩ là để về vấn đề tài chính, nhiều người muốn là tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia mà họ không có hành động. Và chúng tôi đã có được những cái điều mà được huấn luyện, được đào tạo về tài chính rất là nhiều khi chúng tôi làm việc với tập đoàn New. Bây giờ là cả hai người khách mời ở đây thì đây đã nghỉ hưu và tập trung toàn lực cho cái công việc chia sẻ cái cơ hội và tuyệt vời này. And as you say, we've got this gift to look after for our world. And it's the same issues around financial stress which causes war, right? And envy and resentment and jealousy and all those emotions which are negative emotions which dwell in people who are under stress. Okay, and if you can get out of that stress, if you can get out of that stressful situation, then you can look around and bring people up. Yeah. Về giáo dục tài chính, chúng ta hầu như đa số mọi người đang phải bị stress vì vấn đề tài chính, về gia đình, về sự buồn phiền, lo lắng, sự ganh ghét, ganh tị, và chúng ta phải vượt ra khỏi những cái điều đấy để sống thanh thản hơn, tốt đẹp hơn, sống với thiên nhiên, sống với tự nhiên. Chúng ta thấy ở đây chúng tôi là những cái người sống và làm việc theo những cái điều gì mà nó cao cả, tốt đẹp, về sống thoải mái tự nhiên, nó không có lúc nào cũng lo lắng phải thế này thì cuộc sống tôi thế này kia, thì cuộc sống mình nó sẽ rất là nặng nề. So some of the other things that I really like is art.
And people who are gifted with the ability to create in whatever artistic way, it drives me crazy because I love it and I can't draw a straight line. But I did get involved, and I'm an esthetician, licensed esthetician and makeup artist. So once I was able to do that, then I was able to add to the beauty of the world, you know? So they're kind of like, okay, so now I can see things in beauty, the way it is supposed to be seen, not under my shadow. Yeah. Yeah. Yes. Ngoài việc tôi đã từng làm một nghệ sĩ, người làm nghệ thuật, nên là tôi muốn đưa những cái điều gì đấy tốt đẹp ra thực tế, chứ không chỉ là những cái điều mà đẹp đẽ đó mình không có muốn chia sẻ cho mọi người. So I know you to work in Wall Street also. I did. I worked as a investment banking firm, but I was like I was a receptionist. I was the director's assistant, right? But I didn't get the handle or the hang of the language. I couldn't get the hang of it. But one of the things this guy used to do is once a year, he would bring students from 7th grade, 8th grade to Wall Street to the exchange and teach them about financial investment and stuff. Yes. Tôi đã từng làm một Cẩm Nhung hỏi là tại vì trong quá trình làm việc thì trước giờ Cẩm Nhung không có biết nhiều về Josephine Cherry, và ngoài việc tới là rất là năng động, năng nổ và luôn luôn có mặt trong các buổi thuyết trình, và luôn luôn có mặt và năng động nhất, một trong những người năng động nhất ở tại thị trường của Mỹ. Và hiện nay vì Cẩm Nhung phát hiện là bà đã từng làm việc trong phố Wall Street, là cái phố chúng ta thấy rất là nổi tiếng trên thế giới ở New York về chứng khoán, và bà đã từng là trợ lý giám đốc của trong cái công việc của bà. Bà nói là đã từng có những hàng năm có những cái trường học thì người ta đưa sinh viên, học sinh tới để học hỏi về thị trường chứng khoán. Yeah. Yeah. So Josephine, your son has MS. That must take up a lot of time. I do have help. I have aides that come in 7 days. They work for 12 hours, but it's still my complete responsibility at night. So every night I'm up 3 times a night to roll him over because he can't turn. He's totally dependent. Wow. Yeah. Oh wow. So hiện nay bà ngoài làm việc, mặc dù rất là có một người con đã bệnh, phải nằm ở giường, đã phải khó khăn lắm mới đỡ con dậy này kia, phải chăm sóc con, nhưng mà rất là năng động, luôn luôn chia sẻ hết, dành thời gian để làm việc vì sứ mệnh của mình. Wow. So I know more about you now because I saw it's myself. I saw you a very kind person, and you know, always be there and always, you know, on every presentation, very, you know, excited about what we do. I didn't know you taking care of your son too, and you know. Yeah. That's why I have to I go in and out between, you know, the sessions. I'd like jump off and go in and take care of him and then come back out, things like that. But you know, I have to say that God is good, because through it all, I still am hopeful. Always going to always be uplifting. I'm not that kind of person that's negative and down. It's not my spirit. That's not what he gave me. Yeah. Ông Nhung nói là mặc dù rất là bận rộn, phải chăm sóc con và làm việc nhiều như thế, nhưng mà bà nói là Thượng Đế luôn luôn tốt. Thì bà là một người đạo Công giáo và Cẩm Nhung là một người đạo Công giáo, thì chúng tôi thấy là Thượng Đế luôn luôn có những cái giải pháp, những cái điều tuyệt vời để cho chúng ta luôn luôn để sắp xếp cho chúng ta vừa làm mọi thứ nó đều có thể xảy ra được. Yeah, I take my hat off to you. It's a powerful driving force to be able to, you know, basically dedicate your life. Yes. Yeah. To someone who, and your son, but you know, that's not here there to dedicate your life to the care of someone else, and in a tragedy. It's a tragedy.
And it's a tragedy, and to see you in such good spirits and smiling, and you're helping everybody in the new community build their future. You are an absolute champion. Champion. Thì chúng tôi đang cần có một đang dành một cái giải thưởng. Chúng tôi cùng đi đến chiến thắng, vừa làm việc rất là vui, mình cảm thấy mình giúp mọi người mà làm những cái việc mà mình yêu thích. Đấy, ở đây nó hội tụ nhiều cái điều mà rất là khó mà diễn tả được bằng lời, bằng những cái những cảm xúc của chúng tôi. Rất là vui ở đây. Chúng tôi thấy là vừa nói chúng tôi vừa cảm thấy là hạnh phúc và mình không chỉ là làm việc vì bên kinh tế, mà mình có thể có cơ hội giúp rất là nhiều người để cùng nhau đi đến chiến thắng. You know, one of the things I love about what Andre is doing is in the scripture, it says, let no man seek his own, but let him seek the wealth of another. And that simply means what he is doing is giving us the tools to seek others' wealth, let them build them up and bring ourselves up. So in other words, as we pull someone up, we stand higher. Yes. Yeah. Cái cách của CEO Andre là luôn luôn dạy mọi người sống tốt đẹp hơn, và chúng ta để một người là người thành công, là người có những cái điều tốt đẹp, thì chúng ta luôn luôn nâng đỡ và giúp đỡ những người khác, thì chúng ta sẽ thành công hơn. Đây là điều CEO Andre chúng tôi đang dạy chúng tôi làm như thế. Yeah. And that it's the same as the Sermon on the Mount, isn't it? It's the same as the Sermon on the Mount. Seek not for the worries of today, for the lilies of the field. Don't worry. And and if you attend to the good, and you are working towards your purpose in life, then and in that purpose is the lifting up of others, then you too shall be looked after. Yeah. Nếu chúng ta sống và đừng có suy nghĩ tới những cái điều lợi ích của chúng ta, mục đích của chúng ta, mà làm những cái điều gì mà mình thấy cần thiết nhất là giúp đỡ những người khác, thì cái điều đấy thì nó sẽ có ý nghĩa và nó sẽ có thành công lớn hơn. Yeah. And I really liked Andre's talk during Eventi about a calling, finding your calling and your purpose. Find your calling, because at the end of the day, we have the new economic evolution of the world. It's a philosophy. It's a vehicle to produce money, but it's not the end all. It's not the end result, right? The end result is what you want to achieve in your legacy, in your life. What do you want to leave behind? What is your purpose here? Chúng tôi làm việc là khi chúng tôi có được những cái điều mà làm việc không có nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, mà chúng tôi thấy mục đích cuối cùng là chúng tôi bỏ lại tất cả những cái điều gì mà muộn phiền, những cái điều gì mà không đáng nghĩ tới, để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, làm những điều có ý nghĩa hơn, vì mục đích cao cả hơn. Ở đây chúng ta nhắc lại là hiện nay ông Stuart Whitney là một nhà giáo, người đã từng dạy trong trường đại học ở Úc, và là một nhà khoa học, một người nghiên cứu về sinh học biển, rất là có kinh nghiệm lâu năm. Nhưng mà chúng tôi ở đây có cùng một chí hướng, một ý tưởng là sống chia sẻ những điều tốt đẹp tới cho mọi người. I did a one-woman poetry show many years ago for my 54th birthday. Wow. Now this happened as the result of watching Whoopi Goldberg do a one-woman Broadway show in 85. Yeah. There was a seed planted in me that I wanted to do something like that. Yeah. And I didn't have any material, nothing to present to an audience, but it was something that the seed was planted and I wanted to do it. So what happened is, and everything comes together for the good of God. It really does. It comes together for the good of the Lord. So you want to continue, Cam? Should I continue? Yes.
Yeah. So what happened is I was at my church event. I'm a makeup artist, so I was doing makeup, but there was a time when the pastor called up everybody who's in this production, but because he didn't like makeup, he didn't acknowledge me and the makeup. So I claimed it didn't bother me, but deep down inside, it started to bother me. So I went home. I thought I was okay. Early morning, I wake up and I'm in tears. But guess what? I start to write. That was the first piece that I wrote, and it was called Who Is Me? So I self-analyzed and dissected and extracted and evaluated every which way I was in that piece that I wrote. Yes. That was the first piece. Yeah. Tôi đã từng phải khóc vì khi hiện nay trước đây là đã từng làm trong cái trợ lý giám đốc của chương trình Wall Street, nhưng mà có những lúc là làm nghệ sĩ, chuyên làm những cái trang điểm cho những nghệ sĩ tại Việt Nam và ở New York. Và có những người ta không có tôn trọng bà, và lúc đó bà về bà khóc, bà nghĩ là tôi là ai, và bà bắt đầu viết lên trang giấy tôi là ai và tôi thì muốn gì, và đó là do tại sao bà muốn không làm việc cho người khác mà làm chủ cho chính mình, làm chủ những cái điều gì mình muốn làm, thì những điều mà có ý nghĩa nhất. Yeah, so so that's why we are here. It's a great that exercise which you just talked about is so powerful. It's about self-authoring. If everybody on this call can sit down and write about themselves, how did they get here? Just write an essay how every section of their life, think about their childhood and write about their childhood. Think about the lessons their family, their mother and father taught them, or their carers if they were orphaned. Think about those lessons. Think about the teachers which impacted your life and write it down, and then write down everything in your life. So some of us will have a few more pages than others because we've been around the sun a few more times. But if you do that, then you have a deeper, and I'm sure you would have found this, Josephine, you would have had a deeper understanding of yourself. You would have felt a greater peace at where you are. And once you understand that peace and where you are, then you start writing about your future. You start writing down where you want to be, what your purpose is, because from that analyzing how you got to here, you will have a greater idea of where you want to be in 10, 12 years time. Yes, that's why we'll be here. I know myself, I don't want to work with people after I finish my college. No. I started work a short time, then I started to do my own business since I'm still in Vietnam. It's a long time ago. So over 20 years I do business. I want to be myself. I want to be my own. I don't want to wait for my paycheck, every month and wait for a paycheck another month, So that's why I always like that. It's a long time since I'm in the college. I'm hustling, I want to work, and I'm be my own, That's why when I know you, I used to do in business and real estate too. I do nail supply, like I'm a supplier, wholesaler. Yeah. And since I'm Vietnam, and when I came to here, I do business too, and I do real estate. I pay a lot to get education, pay a lot of money to do this, because I always in my dream I want to make a lot of money so I can have chance to have people, and it's my dream to have a lot of people. So that's why I need a lot of money, but I don't know how. I always find a chance to make a lot of money, to be a millionaire and a billionaire. Now we can have a chance in new people can say I want to be a billionaire, not a millionaire anymore. Yeah. So that's why I dream about that. I watch on TV one person that the billionaire, they talk about the reason why we are rich and we are here today, because we invest to free IPO share, and the startup company have big potential.
So I found that. I sold all my house. I do house, you know. I learned from the best of America and #1 flipping house in America. So I pay a lot for that. And, you know, so when I do, I say it's not easy like what he teach us, you know. It's experience and it requires a lot of things. It requires the time, a lot of time, a lot of money, a lot of experience. And challenging, you know. So when I know Neil, I saw, oh, it's the first time I don't pay attention 100%, but it's more than 100%. Me and Devin, and we work before he not sure, and now we are together, and we know it. Do it. I say more than 100%, or we can say 1,000% for this, because it is my dream here. And so I'm looking for a long time, and nowhere else we have this. So I'm so happy and proud to be here. Let me translate for people. It's some Vietnamese and foreign too. So Cẩm Nhung đã từng làm việc rất là nhiều ngành nghề khác nhau, và trước là ông Stuart với này nói là chúng ta nên viết xuống mục đích của cuộc đời chúng ta là gì. Chúng ta có muốn là chỉ sống để đợi lương hàng tháng, lãnh lương để có tiền và xài tiền hết, hay là mình có một cái mục đích riêng và mình phải lập kế hoạch riêng. Chúng ta đều phải viết xuống để có đạt được cái thành quả tốt nhất. Và chúng ta thấy là một nhà khoa học, là một thầy, một giảng viên trường đại học, nhưng mà ông đã nhận ra một điều, đấy là việc mặc dù với vị trí làm việc nào, với cái bằng cấp cao như thế nào thì cũng là để làm việc công ăn lương thôi. Nên với tập đoàn Neil, chúng ta là đồng sở hữu, cổ đông chiến lược của một tập đoàn lớn đấy, chúng ta là chủ của chính mình. Chúng ta không phải đợi những cái hàng tháng phải đợi lương để có thu nhập đủ sống. Như thế là cuộc sống chúng ta cứ phải mãi theo cứ lo cơm áo gạo tiền. Và Cẩm Nhung nói khi ở Việt Nam, ngày ở Việt Nam, sau khi học xong thì Cẩm Nhung đi làm kế toán và làm nhiều ngành nghề khác, nhưng mà luôn luôn là một thời gian ngắn Cẩm Nhung thấy là chúng ta không nên làm việc dùng bán sức lao động của chúng ta để làm kiếm tiền cho người khác, mà cũng luôn luôn mong muốn là mình là chủ của chính mình. Dù bất cứ công việc nào vẫn làm chủ cho chính mình. Nên là khi qua Mỹ, Cẩm Nhung cũng làm bởi bất động sản, kinh doanh bất động sản, và luôn luôn tìm kiếm cái cơ hội để trở nên kiếm rất là nhiều tiền. Vì Cẩm Nhung lúc mà còn nhỏ đã tình cờ coi trên báo, trên TV phỏng vấn những cái người tỷ phú, và tôi nói là chúng tôi giàu có và có ngày hôm nay vì chúng tôi đầu tư vào cổ phần trước khi ra sàn của những cái tập đoàn lớn có tiềm năng lớn. Đó lý do tại sao chúng tôi có ngày hôm nay. Điều đó luôn luôn ám ảnh Cẩm Nhung, và Cẩm Nhung luôn tìm kiếm cái cơ hội đấy. Và khi tới Mỹ học hỏi được những cái điều mà trước kia chúng ta chưa bao giờ học hỏi được, thì Cẩm Nhung mới nghiệm ra một điều là chúng ta để làm cái công việc bình thường, chúng ta phải dành rất là nhiều thời gian, rất là nhiều công sức và tiền bạc để đầu tư để là bất cứ một ngành nghề gì. Và Cẩm Nhung đã học được những cái người giỏi nhất nước Mỹ về cái ngành bất động sản và đóng rất là nhiều tiền cho khóa học này. Phải nói là vài chục ngàn đô quý vị, trong một khóa học rất là ngắn. Và sau đó chúng tôi tiếp tục đóng tiền. Nhưng mà cuối cùng những cái điều đấy tôi mới nghiệm ra một điều là Cẩm Nhung đã dành rất là nhiều tiền, nhiều vốn để đầu tư, nhưng mà nó không như mong muốn của mình. Khi biết được cái tập đoàn Neil, Cẩm Nhung bán hết cái số mà những cái công kinh doanh của mình để dành hết thời gian, tập trung toàn lực, và hầu như có thể nó không phải là 100% mà 1000% cho cái chương trình này. Vì Cẩm Nhung cảm thấy nghiệm ra một điều, chúng ta phí thời gian. Mình tại sao không học và làm những cái điều mà người khác đã làm? Chúng ta luôn học hỏi những người mà có kinh nghiệm nhiều hơn mình, giỏi hơn mình, có kiến thức hơn mình. Người ta đi, mình đi theo, mình copy lại thôi. Tại sao phải làm khó mình? Nên là khi biết cái cơ hội nên là có thể là cơ hội 1000 năm sau cũng Nhung không gặp lại. Nên là luôn luôn cảm thấy là trân trọng nó, và luôn luôn cảm ơn Thượng Đế vì chúng tôi đã quyết định chọn cái cơ hội Neil, trở thành thành viên của tập đoàn Neil TNG. Hiện nay sắp tới chúng ta có tên là Everest. Right? So we are here that I translate so people know in some Vietnamese and foreign and many countries too. So yep. Yeah. And this is what builds friendships around the world and helps build world peace. Like think about this. Most people in each of the countries would not have the exposure to sit here on a live Facebook call on two different continents into Vietnam and Southeast Asia and all around the world. And it builds world peace.
Yeah, Yes. many countries. Builds world peace. And this is what it's all about. It's about communicating. It's about working towards a common goal. Yes. Ở đây có rất là nhiều người trên thế giới đang theo dõi cái chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi tự hào là thành viên của một tập đoàn có 176 quốc gia để chơi cùng nhau tham gia, vừa là những nhà đầu tư, nhà chủ sở hữu, đồng sở hữu của cổ đông của tập đoàn, và chúng tôi cùng nhau để làm nên một cái sứ mệnh, cùng nhau làm sứ mệnh và để bảo vệ hòa bình thế giới, đem lại những cái điều ấm no hạnh phúc cho mọi người. This is like the most phenomenal thing that Andre has put together. He's literally connected people. I am sitting here in my living room talking to someone in Australia, and people are hearing me from Vietnam. It can't get more better. It's like amazing, because you see people from every part of the earth, across the oceans. You know, we're going places. And I haven't left the living room. I love this. Đó là tôi yêu thích cái công việc này, và điều đấy xin cảm ơn anh Ray đã cho tôi cơ hội tôi có thể ngồi ở phòng khách của mình mà tôi đang nói chuyện với có nhiều người trên thế giới, ở Việt Nam và rất nhiều người thế giới, Úc, Mỹ, Canada, Anh, nhiều nước ở châu Âu đang theo dõi, đang cùng trò chuyện. Đây là một cái điều mà không có nơi nào chúng tôi có được, đây là điều tuyệt vời nhất mà không diễn tả được bằng lời. Yeah. And you know, go ahead. Go ahead, Stuart. Oh, no, you go. What I was going to say is, like, the one of the things that we have to get in place quick, fast, and urgently is teaching the young people the values. We know that the world is in this chaos that it's in right now because of the adults, the greed and the stuff that went on. But when the young people start to take hold on things, when they understand something, it becomes a passion. It becomes a lifestyle. They will go after it in a way that's vigilant. I like that. And I think if we can get more of the young into the schools, go in. I mean, right now, Corona's not letting us do much of anything, but at the same time, the teacher can still go on. Bring in life teachings, life experiences. Those are the things that they need. They need to experience the outdoors, not the classroom, the outdoors, the sky, the sand, everything that God has given us. He has measured it. It's perfect. He's created it to perfection. Yeah. And the kids need to understand that they are part of that. Cái điều chúng tôi học được là chúng ta cần đào tạo những lớp trẻ phải nghĩ và phải có những cái kinh nghiệm trải nghiệm thực tế ra ngoài nhiều hơn, chứ không chỉ học ở trong học trường là chỉ học hỏi và chỉ nghĩ mọi chuyện nó giống như trong sách vở. Chúng ta sẽ có những cái điều tuyệt vời hơn ngoài kia mà chúng ta cần phải trải nghiệm để có cái sự phát triển vượt bậc hơn. Và chúng ta thấy là Thượng Đế luôn luôn hoàn hảo, cho những điều hoàn hảo tốt nhất. I see you. Sorry. Go. So I see you because now I know you say you used to work in the farm. When you lead 5 years old, you already work, right? So I can't imagine in America you had to do that. Yeah, I was in the field at 4 years old before I could go. 4 years old? Field. Wow, it's more than me. I'm in Vietnam. They're like, see, in the Vietnam War, you know, after that, everything is destroyed, you know, things left, very poor, everywhere poor, you know. So last time I talked about orange agent, you know about that, right? It's chemical. Many people, you know, still have that problem. It's generation, you know, whole family have problem. Many of them. Mm-hmm. You know, many of them, even though in America, you know, it's people came there and come back, you know, and you know we have the same, but in Vietnam right now a lot. So we got a war. That's why it's our mission for this, right?
We So I can't. can believe, yeah, it's you 4 years old in America, you already work in the field like that, you know, I can believe that. So it's like, it happened everywhere, you know, so now we know we have to learn and to be better. So, you know, so our generation, our family, you know, our children, our grandchildren don't have to do that. We work very hard like that. Let me translate. And Joffin Cherry nói là chia sẻ tôi đã từng, mặc dù ở Mỹ quý vị, nhưng mà 4 tuổi đã từng phải làm việc rất là vất vả để phụ mẹ đi ra đồng làm việc rồi. Nên là cứ hiểu được cái giá trị của công việc và chúng ta luôn luôn để tìm kiếm cơ hội để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì Cẩm Nhung nói là ở Việt Nam, tôi cứ nghĩ là mình ở chỉ có những cái nước mà chiến tranh chẳng hạn như Việt Nam và một số nước khác châu Á thì còn khó khăn, nhưng mà ngay ở tại nước Mỹ thì cũng có những lúc ngày xưa Joffin đã khó khăn như thế, và Cẩm Nhung đã nói về trong khó khăn giống như sứ mạng của tập đoàn New Trinity Everidge là gìn giữ hòa bình. Và trong chiến tranh ở Việt Nam và những cựu chiến binh ở Mỹ đã từng chiến tranh ở Việt Nam, ở chiến tranh ở Việt Nam thì trở về người ta cũng mắc bệnh kêu là chất độc bị nhiễm chất độc màu da cam. Và Cẩm Nhung nói ở Việt Nam có rất là nhiều người bị nhiễm chất độc màu da cam từ đời này qua đời khác. Cả gia đình người ta đều bị mắc bệnh, từ người bố hoặc người ông mắc bệnh để truyền cho người con, người cháu đều mắc bệnh của một dòng họ như thế. Bây giờ chúng ta luôn luôn tìm kiếm cái cơ hội để có sau này con cháu chúng ta, đời con đời cháu chúng ta không phải vất vả để làm việc. Không nghĩa là chúng ta chỉ cho con bạn chúng ta vẫn cho con mình dạy dỗ con để làm việc, để sống vì cái điều ý nghĩa, chứ không phải là ngồi đấy hưởng thụ. Nhưng mà khi là cổ đông chiến lược đồng sở hữu của tập đoàn New thì đời này qua đời khác, những cái cổ phần chúng ta được chia cổ tức trọn đời cùng với tập đoàn New, với những cái dự án mà tập đoàn New đang làm là hơn 20 hệ sinh thái. Chúng ta đã biết là chúng ta có mỏ vàng, hiện nay tập đoàn đang đầu tư vào 5 mỏ vàng và sắp tới rất là nhiều mỏ vàng nữa, vàng, sản xuất kim cương, sản xuất Bosone. So I know you know a lot about Bosone, right? It's so with Whitney. Last time I saw you have about Bosone. Basalt, yes. Yeah, I saw it, I remember now. Yeah. So Whitney là nói về cái Basalt là đá Bazan. Ở Việt Nam chúng ta nói đá Bazan, thì ở đá Bazan là tập đoàn New đang sản xuất và đầu tư rất là nhiều vào cái công nghệ này, và đây là một cái công nghệ tương lai. Do you have something I forgot about it? The last time I saw you have that, I didn't know about. I tell people about it. I remember you are. We got some basalt samples, but I was going to, before I get on, get on to that. I don't have them with me tonight. Exactly what you're saying is the reason why we have to foster world peace. We can't have wars anymore. We're too destructive, right? Mm-hmm. And look at what's happened with your home country, Vietnam, with the blanket spraying of Agent Orange across the countryside and the ongoing effects. Everywhere we have conflict, we have generational problems. We create generational problems. And it's so important. And then you got the environmental problems, and the environmental problems feed into the food chain. Yes. And when it feeds into the food chain, we get a process called bioaccumulation, and that brings the waste back up to us. So plastic waste in the ocean breaks down. It is eaten by plankton, which then that plankton is eaten by fish. And that fish, in the stomach acid, the plastic is broken down into toxins. That toxin goes into the flesh. Mm. Then when we eat that fish, it can result in the breast milk of mothers being poisoned by the babies. So from the pollution which goes out into the environment, generations later, it comes back to us as toxins which are in our food chain. And this is a major problem. And one of the reasons we have to move as a movement, we cannot afford to go to war anymore. Why? Because we're simply too destructive.
Yes. We're too destructive, and we employ methods which are too destructive. We move forward. As far as basalt is concerned, like basalt is a game changer in the environment. Mm-hmm. Basalt literally ushers in a new post-carbon future. And what do I say a post-carbon future? Because carbon dioxide in the atmosphere is the #1 threat in our world. Increasingly, the oceans absorb around about 70% of our pollution. But the problem is, as the oceans become more acidic, they stop absorbing that waste. Mm. Right? Yes. And then what happens is, this is something, so I'll let you translate that. Yes, just long. So đây giống như nói là ông Whitney là đã có những cái mẫu mà bao giờ hình lớp trước, cũng Nhung thấy, cũng Nhung mới sực nhớ lại, nhắc lại là ông nói là đây ông là một nhà khoa học và nghiên cứu về môi trường và thiên nhiên rất là nhiều. Hôm nay ông mới phân tích là đó là lý do tại sao chúng ta cần phải hòa bình thế giới, cần the world peace cho thế giới, cho sự hòa bình thế giới, vì chúng ta không thể là cứ tiếp tục có chiến tranh nữa. Chúng ta cần sự hòa bình, cần một cái thế giới xanh và sạch, bình yên. Và vì chiến tranh họ đã thử nghiệm vũ khí ở trong lòng biển, và khi những cái chất hóa học đấy nó để thấm sâu vào lòng biển, và những cái con cá và những động vật biển ăn vào thì sẽ nhiễm phóng xạ, chúng ta nhiễm trì, đúng không ạ? Thì đó, thủy ngân và trì, và chúng ta ăn vào rất là có hại. Nên đó là do chúng ta cần cái chương trình này để cho hạn chế là chiến tranh. Và đó lý do tại sao một trong những hệ sinh thái của tập đoàn Neil thì có đá Bazalt, là sản xuất công nghệ đá Bazalt là rất là một cái tiêu chí để bảo vệ môi trường sống. Đây là để hạn chế, nếu như Bazalt có thể thay thế kim loại. Nếu mà thông thường kim loại bình thường là phải khi chi phí rất là lớn và sẽ bị ô nhiễm môi trường, mà khi sử dụng đá Bazalt thì sẽ bớt lại chi phí, không có tốn chi phí nhiều, sẽ tiết kiệm chi phí rất là nhiều và hạn chế ô nhiễm môi trường. Điều này là một trong những điều tuyệt vời nhất trong cái Bazalt, đó là điều chúng ta cần nên có. Thì ông là một nhà khoa học nên ông nghiên cứu về biển rất là kỹ, đây đúng chuyên ngành, rất là tình cờ. So it's because you are the specialist in this field, so talk about the environment, you know, it's to protect the environment. That's good for you. Yeah, so basalt is I don't think the average person the average partner, understands how big basalt is. Yes. It is huge. There is $2.5 trillion worth of reinforcing steel put into concrete every year in Europe and the US alone. Yeah. 2.5 trillion. 2.5 trillion. 2,5 hàng ngàn tỷ đô la để vào cái sự để bảo vệ cái môi trường sống. So if we just pick up 1% of that market, just 1% of that market, we've got a 2 trillion. So what are we looking at? $20 billion industry, a $20 billion 1%, 20 billion. You count, I don't count. Thế là chúng ta đi nói là chỉ cần 1% thôi thì chúng ta cũng có 20.000 tỷ đô la. So that is a huge cash flow, and we're just talking about reinforced concrete. And that concrete doesn't suffer from concrete cancer. So concrete cancer is when the steel breaks apart the concrete. The steel expands and breaks apart, right? When you build in basalt, that doesn't happen. So all those buildings which are crumbling in cities because the concrete is breaking apart, doesn't happen anymore.
people have their houses last longer. Yes. Là chúng ta thấy khi Cẩm Nhung đã từng làm trong ngành xây dựng nhà, thì để xây nhà thì chúng ta cần rất là nhiều sắt thép để xây dựng những cái cụ nhà, cột nhà. Nhưng mà khi với công nghệ đá Bazan, chúng ta sẽ tiết kiệm rất là nhiều chi phí và để hạn chế cái sự ảnh hưởng của môi trường do nên là với đá Bazan là một cái điều mà lựa chọn rất là thông minh cho cái thời đại mới và để hạn chế cái môi trường, cái sự ô nhiễm môi trường do sản xuất kim loại mang lại. But then you've got the whole electric car industry. We can build lighter, stronger cars, which are safer for people to drive. Yeah. And they run on electricity, so we're not buying fossil fuels and trucking it all over shipping it all over the world. It is a game changer. It's like the everybody's focusing on the gold because they love the gold. Everybody loves the gold. And yes, the gold is going to produce a lot of money. But at the end of the day, it's ideas like the basalt is going to be huge. Yeah. Yes. It is so many other ideas we can bring. Like there's a company here on the Sunshine Coast, which we might bring into the CRU program as a project. They want to put standalone power stations in everybody's home, so you own your own electricity generation. Yes. Right. Chúng ta thấy là thông thường những chiếc xe mà chạy xe thông thường rất là ô nhiễm môi trường, mà chúng ta sử dụng những cái xe chạy bằng điện thì sẽ giảm thiểu môi trường. Và trong cái hệ sinh thái của tập đoàn Neo, chúng ta thấy mỏ vàng, chúng ta đầu tư rất là nhiều vào mỏ vàng, nhưng mà ông nói là mỏ vàng chúng ta ai cũng thích vàng thì vàng vẫn là thấy giá trị, nhưng mà nếu so với vàng và đá Bazan thì cái công nghệ Bazan là một công nghệ đã sẽ đem lại thu nhập khủng cho tập đoàn Neo chúng ta, vì cái giá trị chi phí chúng ta sẽ ít hơn và cái giá trị mang lại, những cái lợi nhuận mang lại rất là lớn trong tương lai. Yeah, I'm looking forward to the salt. Yes, but so people see gold and diamond, right? It's the most value, but the long term, that's because we don't cost a lot of money to produce that puzzle. Right. But yeah. Gold we have to invest a lot. So, but the potential is big, you know. That's why I say Andre very smart when everything he invests is different. But because myself, I work directly with him, you know, in another project, and I'm already before in Preston Council. I learn a lot from him, and the more I work, I feel admire him, you know. And it's that's why I say I work with Freaker Edition company because him is the most. I admire him, and you know, it's Armand, you know, the one share this for me. So they give me as many things, you know, it's myself, I learn a lot. Nowhere else I can learn this. So that's why I'm here, and you know, one of you see, people don't know why I work so hard, you know, because I think it's worth for that. If you don't do now, maybe later, no more, no later. That's why now, we did now. So, điều đó là tại sao chúng ta đa số mọi người chỉ nhìn vào tập đoàn chúng ta là có đầu tư rất là nhiều vào mỏ vàng, đúng không ạ? Mỏ vàng và kim cương, chúng ta sản xuất kim cương, chúng ta có ngân hàng, chúng ta có nhà hàng, khách sạn 5 sao, bất động sản rất là nhiều. Nhưng mà thật ra mọi người quên nghĩ là chúng ta đầu tư vào cái ngành đá Bazan. Bazan là cái tiềm năng phát triển kinh tế rất là lớn trong tương lai, vì chúng ta đầu tư kinh phí ít nhưng mà lợi nhuận lợi nhuận rất là nhiều hơn là vàng. Thì khi mà khai thác mỏ vàng một thời gian nó sẽ không có còn vàng nữa, chúng ta lại tiếp tục mua mỏ vàng khác. Nhưng mà để cái giá trị lâu dài đá Bazan là cái tiềm năng rất là lớn. Chúng ta sau này có thể sử dụng ở NASA đã sử dụng cái đá Bazan này để trong chương trình thử nghiệm ở trên không gian. Và chúng ta thấy cái đá Bazan này là chúng ta chi phí chúng ta đầu tư vào ít, và Cẩm Nhung đã từng làm việc trực tiếp với chủ tịch tập đoàn CEO Andre, và chúng ta biết càng làm việc với ông thì Cẩm Nhung cảm thấy ngưỡng mộ ông, vì những cái dự án ông chọn là rất là thông minh. Nó vừa hội tụ cái điều kiện là vừa bảo vệ môi trường mà vừa có cái khả năng để cái tiềm năng lớn để
kiếm thu nhập rất là cao và lâu dài cho tập đoàn chúng ta. Điều đó Cẩm Nhung càng ngưỡng mộ hơn, và chúng ta biết Aman là người chia sẻ cái cơ hội này. Cẩm Nhung luôn luôn trân trọng và quý, và càng làm việc trực tiếp thì Cẩm Nhung mới thấy là những cái điều tuyệt vời mà không nơi nào Cẩm Nhung có nhận được với những gì chúng ta đã có hôm nay. Yes. Yeah, yeah. Look, I'm 100% with you. I first met you in 2017, was it, in Belarus, when you won the award there on the stage. We walked back to the hotel, me, my wife and yourself walked back to the hotel. We met Devon in Kuala Lumpur, and I made a great friendship there. We met again. I talked with Devon and worked with, helped Devon in EcoFest the following year. And Yes. Andre has set up the best wealth education system, which makes each one of us part of the solution. It makes us part of the solution for a cleaner planet moving forward. It makes part of the solution for leaving a legacy for generations to come. And it's part of the solution for fostering world peace. Yeah. It is. I just want people to know that you, if you're in this business, you are part of the solution to make the planet better. Yes. Yes. It's amazing. Yes. Yes. Yeah, tôi đã từng gặp Cẩm Nhung, ông đã nói ông gặp Cẩm Nhung một lần đầu tiên ở bên Belarus, là Cẩm Nhung là đảng giải thưởng, là một trong những leader đã làm việc rất là tích cực, đó là, và sau đó là đã gặp chồng Cẩm Nhung tại Kuala Lumpur là Malaysia. Và chúng tôi thấy là ở đây có những cái điều mà không có nơi nào mà chúng ta có được, nó có đủ những cái điều kiện mà nếu mà ai đã từng làm và tham gia là thành viên của tập đoàn New TNG Everest thì chúng ta là một phần để bảo vệ hòa bình thế giới, một phần để tạo nên một lịch sử mà không nơi nào có được. Chúng ta đã cùng nhau để đẩy lùi chiến tranh, để cùng nhau để góp một cánh tay vào để một chương trình giá trị nhân văn như thế này. Không chỉ chúng ta làm việc vì kinh tế để kiếm tiền, và chúng ta đã thấy những gì tập đoàn New có được, thì nói về cái vấn đề kinh tế chúng ta không phải nói nữa, vì những cái gì, cái giá trị mang lại rất là lớn từ tập đoàn New, chúng ta đã thấy nó vượt hơn ngoài cái sự tưởng tượng của chúng ta. Yes. That's why I say that it's so important to teach the young children and young people, because I think if we take from them some of the things that facilitate greed, that brings about the greed, if they can get out from under the want, and see the effects of the giving as opposed to receiving, that is the most wonderful feeling. But once they see what they're doing is helping someone else, that will grow into something that's even more fantastic. It's the matter of changing their ideals and their goals and their directions, and taking away the greed, because the greed is what brings about, of course, the wars. It brings about the destruction, you know. So, and that's what we have to do. We can take away some of that I, me, and refocus that, because I find that when I'm giving, I'm more pleased. I'm more happy. I feel good. You know, it's just awesome to give. And at some point, you know, I don't get satisfied when I'm giving to myself all the time. I get tired of it. It's like, I don't want any more of this. But the thing is, when you're giving to someone else in need, and even if they don't need, it might be just something they might desire. You can put that smile in their face or give them something that can make them feel so much more worthy. It affects how they treat the next person. Đó lý do tại sao chúng ta cần phải đào tạo giới trẻ để hiểu hơn những giá trị mà nó sâu sắc hơn, không chỉ là chúng ta làm kinh doanh kinh tế để kiếm tiền, mà với tập đoàn chúng ta có nhiều cái điều khác nó giá trị nhân văn hơn rất là nhiều.
Yeah. So like before, you see, I do all the business. Devin, you know, my husband, he not involved. He didn't want to involve. So why you want to challenge yourself? You know, just want to do your regular job. You know, we have enough because he think like enough of, because he don't think much. He think it's he accept what he have. You know, just want peaceful. You know, don't want to. So enough food and the roof over our heads, everything we have. So I will always find another chain to make money. So it's like you weird. So this is the first time with Neil, he joined and, you know, we do business together. He sometimes he more than me, you know, 2-3 o'clock in the morning, still I said, what you doing? So that is a part, you know, it's different because before he didn't believe this. It's not real. So because to be co-owner, shareholder of a big company like us, it's like it have to believe. So many people say we are scam because they don't believe. So how to make money? It's not easy like that. So we are here not only make money, we do something, we create history. Yes. We together, we change the world. We do something big, just small thing. Just something that we small, one small hand, but we together, many hands together, we do something big, you know, hot, you know. Yeah. That's why people not believe it's normal. Right? Yeah. Yeah. Yes. So true. Yeah. Rất là nhiều người không có tin vào cái cơ hội này có thật, và chồng Cẩm Nhung là trước rất là nhiều, Cẩm Nhung đã làm những cái công việc khác, và chồng Cẩm Nhung là trước giờ chỉ sống một người sống an phận và nghĩ cái công việc bình thường mình đủ sống rồi, mình không phải lo lắng gì nhiều. Tại sao mà Cẩm Nhung luôn luôn tìm kiếm cơ hội thế này cái khác? Vì Cẩm Nhung luôn luôn mơ ước là làm được những cái điều mà mình có thể giúp được nhiều người. Đó là do tại sao mà luôn luôn tìm kiếm cơ hội. Và khi gặp được tập đoàn Neil là một lần đầu tiên trong đời là chồng Cẩm Nhung cùng làm việc, và làm việc còn hơn cả Cẩm Nhung nữa. Những đêm hôm cũng tiếp tục làm việc và với niềm say mê, chứ không quan trọng là mình kiếm được bao nhiêu tiền, mà thấy cơ hội này rất là tốt và khó là tin được. Là rất là nhiều người không tin chúng tôi là đây là cơ hội có thật, vì để có kiếm được rất là nhiều tiền, chúng tôi không chỉ được kiếm tiền mà những cái canh tay nhỏ bé của chúng tôi cùng nhau góp lại sẽ tạo nên lịch sử, tạo lên những cái điều mà kỳ diệu mà không nơi nào chúng ta có thể được. Những cái việc nhỏ nhặt thôi, chúng ta chỉ là thành viên của tập đoàn này, là một cánh tay góp một cánh tay nhỏ để tạo nên cái lịch sử cho thế giới. Điều đó là rất là tuyệt vời nhất mà không nơi nào có được. Yes. Yeah. Can I just share this little bit? Before Corona hit, I remember walking down the street in Brooklyn one day, and I was going by this house, and you know they have those bars, the cast iron bars and the gates and stuff. But I'm looking at the ground portion of the bar, and it had totally disintegrated. So there was the wrought iron. That's what it's, the wrought iron, and the bottom part was disintegrated. It was just melted away. And the first thing came to my mind is, they needed a basalt gate. They needed a basalt gate. It's so true. It's like when we get basalt going, it is just going to be like, it's going to be huge. I know. The one is the most can make a lot of money for our company. You know, it's we have something like I like agriculture too. So there's many country, you know, the agriculture because they don't have enough money to invest. So it's still a simple thing. But I'm thinking like one day with that, we have education API, you know, we about to IPO, right? That's the most part is coming soon. Agriculture and culture, do we make movie? We do, so it's like science, many things, you know. So when we tell people about that, they say, oh, it's hard to believe. So what do you think? Well, you have to believe. You have to believe, because at the end of the day, the pain of regret is far worse than the pain of loss. Mm-hmm. So loss is hard. Don't get me wrong, loss is hard, but regret stays for years. Regret is one of those things. You can lose
some money, and by the end of the week or a couple of weeks, it is nothing. It's gone. You're on to the next thing. But if you have the pain of regret heading over your life, it can last 7-10 years, right? So people need to understand. Okay, it turns to you over and over like a dream, a nightmare. You know, it just comes back and hits you in the face, hits you in the face, hits you in the face, hits you in the face. Yeah, it's hard to believe, right? Cảnh Nhung nói là cái cơ hội này là nó nhiều người không có tin về có thật. Ông nói là phải tin về cái điều đó, là trước mặt nó giống như cái gì nó đập vô mặt mỗi ngày sáng như vậy đập vô mặt mình, cái cỡ nó trước mặt hiện hữu như thế này, nó rõ ràng như thế này mà rất là nhiều người không tin đây là có thật. Và Joe nói là tôi tưởng bây giờ tôi cũng tưởng tôi đang mơ cái điều gì đó còn bồng bềnh. You know, it's after event, you know, the treaty, you know, treaty chị Thí ngồi ở Texas đó là bây giờ cũng còn dream, còn mơ. So she said she's still dreaming. Chị Thí rồi tôi vẫn chưa có hoàn hồn, bây giờ cũng chưa hoàn hồn, 2 ngày thức đã đêm để tham gia cái chương trình event, vẫn chưa hoàn hồn vì nghĩ tưởng đây là mình mơ. Cái cơ hội lớn như thế này, tại sao mình lại được một con người bình thường như thế này mà mình được sở hữu những cổ phần của tập đoàn lớn? Điều đó khó xảy ra quá mà mình đã có thật. Nên giống ông nói là ông nói đùa là cái gì nó cứ mỗi ngày nó đập vô mặt như thế, sáng ngủ dậy thấy mình thấy rõ ràng như thế, mà tại sao rất là nhiều người vẫn còn không tin đó là đây là cơ hội ảo, không có thật, là lừa đảo không? People say we are scam, you know some of with your family, I don't know how your family, but you see your wife and work together too, you know, but some of my family is all the many people they don't believe. So yeah, that's so true to believe. No, it's and that's what to look into it to see if it's a scam. It just from their own limited mindset, they assume or just take on it. It's so much easier for them to say that, I think, than to try to get involved with something that's going to require some energy from them to do something different or think differently. So it's easy to say, well, it's a scam, and go about their business. That is so true. That is so true. And you need to understand that. It's not easy, but you need to understand that it's not you. It's not this idea. It's them. Mm-hmm. They are in a space in their mindset where they're closed. And it's not our job is to try and open it, but it is not our job to try and break them. Mm-hmm. Okay? If they don't want to open, go and find someone who is open. Because tomorrow, next week, or the week after, their mindset could be open, mm-hmm. and they'll look. But if you badger them, if you stay at them, right, and they'll close down. So it's all about them, not you. It's not easy. I'm not saying it's easy, but we need to understand that when you offer this, if they're not hungry, they won't eat. Exactly. Yeah. No, wait for them hungry, right? So yeah, wait for them to be hungry. Sao nói đây là cái cơ hội mà ai mà không đón nhận, không biết cơ hội này là một ngày nào đó sẽ hối tiếc. Và đó là cái nhiều người không tin cái cơ hội này có thật. Và chúng ta thấy là một ngày nào đó để người ta đói, người ta thấy là thiếu thì người ta mới cần tới thực phẩm, đúng không ạ? Thì lúc đó thì có nghĩa là cái cơ hội nó qua, chúng ta sẽ không có còn cơ hội để mua được cổ phần giá rẻ nữa. Và chúng ta thấy chúng ta đã chuẩn bị lên sàn STO và chúng ta vừa có crypto, chúng ta vừa có cổ phần, cổ phiếu nữa. Sau này khi lên sàn vài năm nữa thì những cái tầng lượt, những cái hệ sinh thái lên sàn, điều này là một cái điều tại sao mà CEO Andre là tự tin nói rằng là mục tiêu của chúng tôi 5 năm nữa 2024 tới 2028 một cổ phần chia yield có giá trị trên 1.250 đô la. Vì tất cả hệ sinh thái lần lượt lên sàn, chúng ta thấy những cái tập đoàn là lên sàn chứng khoán không chỉ là người ta được bán những cái cổ phần những cái sản phẩm chúng ta của họ để xin lợi nhuận, mà giá trị tăng trưởng vì cái cổ phần người ta bán ra. So I say because the most of the company, they make money, like right now you see Zoom, Amazon, it's a Tesla too, right? The most the company is trade, the price increase. Yeah. Because everybody needs that. See? Yeah.
right? Zoom is increased very high. You know, it's hard to buy Zoom too. It's expensive. So because people need that, you know, because like the more demand, the value go higher, you know? Yes. So, and they, you know, they make money not only from the product they sell, but the value of the share increase. So that's why it make them billionaire. Yeah. So, yeah, see? They have a couple things, you know. Zoom, they have only one. But like Amazon, they have before the book and now online shopping, and they bought other things too. But we have many, right? Many around umbrella now. We have Enrich. Yeah. So under this cover a lot of things and surround like this. It's amazing, right? It is amazing. It's amazing. And people like, where else do you buy some education and get paid for life? Hello. Where else can you? Hey? Yeah. Nowhere. Nowhere. Yeah. I need to pay education. I pay a lot of money to get education, and you know, I just for education. But here we bought education. We have we learn a lot from Andre, and we make money too. He gives out his free share and we get paid. And a lot, not a little bit. It's not for free, but we made a lot. So we all have laughing. Nowhere, right? That's why you said that yesterday we see Andre, you know, he sit here very tired because I'm translating yesterday for Vietnamese, you know, because translator sick. So I sit there, I'm tired too. I sit for 6 hours. He tired and he depressed because people asking many questions because they try to challenge him. So I saw he's very tired. I saw a lot of questions, but I said let him rest because he, you know, he like us. The first time I see the owner have the same what we have. He's not ready, you know, so he put his head out. What he have, he put for people. Who else doing that? Nowhere else doing that. Only him, right? Put all together for us, and he had the same. He do the same business when we with what we do. We have the, you know, he gets salary same with what we have. We have commission. No, he work more than us. So the owner, you know, it's some owner, they just don't care, you know, I make money, it's enough, I'm going to sleep. I go vacation, but he not. See, it's different, and we have many things. That's what make me smile about this business, about him. So what we do is compare with him is nothing, right? Yeah, no, it's so true. Yeah. Chúng ta thấy là hôm qua ai đã tham dự cái buổi event họp kín ngày hôm qua báo cáo tài chính của tập đoàn, chúng ta thấy là CEO Andre đã ngồi 6 tiếng đồng hồ vào Cẩm Nhung ngày hôm qua, là phiên dịch bất đắc dĩ cho người Việt Nam chúng ta. Về phiên dịch vì cái người phiên dịch bị bệnh và đột xuất phút cuối, ngồi đấy rất là mệt, và Cẩm Nhung thấy cái mặt của ông rất là mệt mỏi, căng thẳng. Ông làm việc rất là nhiều. Ông là một trong những cái người mà Cẩm Nhung thấy không có nơi nào giống là ông đem những cái gì ông có của riêng của mình để bỏ là của chung để cho cộng đồng, để làm nên một hệ sinh thái lớn. Và ông cũng là người cũng nhận lương như chúng ta, cũng có tiền huê hồng như chúng ta làm việc, chia sẻ thì có tiền lương, tiền huê hồng và sở hữu cổ phần như tất cả mọi người, chứ không phải là một người chủ mà làm việc hết mình, mà làm việc nhiều hơn chúng ta nữa để vì cái sứ mệnh. Chúng ta đã thấy ông đã khóc cái ngày event ông đã khóc, thì vì ông thấy đứa con tinh thần của ông đã hình thành, và bây giờ chúng ta đã được Ủy ban chứng khoán chấp nhận những cái cho chúng ta để được lên sàn, vì chúng ta chỉ cần một cái thời gian ngắn nữa thôi là chúng ta sẽ có những cái gì mà chúng ta khi sàn giao dịch quốc tế nó hoàn thiện thì chúng ta sẽ lên sàn theo đúng dự định. Nhưng mà lên sàn chỉ là khởi đầu. Yes, I see many people they don't understand, you know, so they just want we launch soon, you know, so they can sell. Say launch, it just start, you know. So we have many things order, but people, you know, don't understand. And can you have any advice? So as far as timing goes, if you go back to Miller's first business plan, when she announced the CRU program on the webinar, she produced a business plan. Now that business plan had us going to market for Project 2, the CRU program,
on the 1st of the 10th, 2024. Yeah. 2024 was the planned date to go to market. Mm-hmm. Now, every day before August 1st, 2024 is going early. Right. To understand this. Yes. Every day between when we go to market and 1st of October 2024 is early. So don't take the pressure off. It takes time to do something for the first time, and you're not going to get it right. You're going to have the patience to make the corrections and move forward. And Andre is a brilliant strategist. He's a brilliant strategist, and he is the man we need leading our company going forward, because every time he proves himself time and time again. So 1st of October 2024 is the official launch date. Any day before that, we're going early. Nói là chúng ta đã thấy những cái gì mà tập đoàn Neil đã và đang làm nhanh hơn dự kiến. Lúc trước là dự kiến là chúng ta là có thể lên sàn là có thể tới 2024. Hiện nay chúng ta đã thấy chúng ta đã được Ủy ban chứng khoán chấp nhận, và chúng ta cần phải kiên nhẫn. Chúng ta là mọi thứ đã sẵn sàng, blockchain chúng ta có Ủy ban chứng khoán đã chấp nhận, và chúng ta hệ sinh thái chúng ta cũng đang phát triển. Mặc dù corona nhưng mà tập đoàn làm việc với tốc độ rất là nhanh, và cả ông Stuart Whitney là một khoa học, là một giảng viên trường đại học rất là có kiến thức giỏi, mà ông rất là phục CEO Andre của chúng ta là một người là có cái chiến lược rất là tài tình, là chiến lược hàng ngàn tỷ đô, rất là thông minh. Đấy, nên chúng ta cần phải kiên nhẫn. Những gì chúng ta có hôm nay là nhanh hơn chúng ta tưởng nhiều. So at first we didn't thought like we have Skyway share, and then we have CRU, and now we have UNTV and USDU, you know, and we have many other things, you know. Yeah, well, that's what you call diversity. It's like so exciting. This is so exciting. Like, the news is so exciting. We not only have we bought our package and we go get paid for life, Andre and the team is putting more and more ways we can make money from our first investment on. Yeah. And the mechanism he's put in place, and the processes he put in place. Look, he had a quote. What was the quote? He said, Andre said, no, he said, I know the investors today have a lot of questions, but I only say, if you follow me to the end of the road, you'll understand why you have become rich. Yeah. Right? I'll put it Yeah, you want to show that? Yeah. That's a great quote from Andre. You say, don't test it, people don't see it. You talk, okay? Yeah, please show what we have. Ông Sâu bên này nó nói là để nói về những gì chúng ta đã có. Lúc trước chúng ta chỉ tưởng là chúng ta tham gia là thành viên của tập đoàn Neil. Lúc trước là Square thì chúng ta có cổ phần Skyway thôi. Bây giờ chúng ta thêm có CRU, nào chúng ta có Go CRU, chúng ta có UNTV, chúng ta có USDU, là rất là nhiều nguồn thu nhập khác nhau mà. Ông nói là giống vậy là không có tưởng tượng được những gì ông có, và ông sẽ cho thấy là những điều ông Andre nói là hãy đi theo chúng tôi, là bạn sẽ biết tại sao bạn giàu. Can you please share? Share? Yes. So share what Andre said. Yeah. I'll just bring it up. Tôi rất là hăng hái, cảm thấy là không có từ là diễn tả, là excited, là giống như thấy vui mừng quá độ vì những điều gì chúng ta đang có ngày hôm nay. So here it is. Ông sẽ chia sẻ cho chúng ta thấy những điều ông bên đây nói. Oh, it went. Hit the wrong button.
There we go. I know doesn't better today. Đây là điều ông Andre đã nói trong event là tôi biết rằng những cái nhà đầu tư ngày hôm nay có rất là nhiều cái câu hỏi, nhưng tôi có thể nói một điều là nếu như bạn đi theo tôi thì một ngày nào đó đến cuối con đường thì bạn sẽ hiểu tại sao bạn trở nên giàu có. Và cái mục tiêu của ông là mang hàng triệu người trở thành triệu phú cùng với ông, là những cái thành viên cùng tập đoàn của chúng ta hiện nay. Yes. So everybody can see this, that is famous word I always tell people. So just follow me. Don't have a question. Too many questions. See, don't ask. See, look what we see here. So he always do and what he say. It's more than that. He gonna do the best, So if people just say, they don't do it. Just promise. So what we have, we already do the best already, So be patient. Yes. Be patient. Very true. Yes. Thì đó, những gì mà ông đã nói, ông đã làm hơn những điều ông nói, nên điều chúng ta cần làm bây giờ là cần có sự kiên nhẫn. Đừng có mong muốn những cái điều gì có liền, có liền, cái gì nhanh đến nhanh đi. Và tập đoàn chúng ta, cái mục tiêu chiến lược là phát triển lâu dài, và chúng ta là cổ đông được thừa hưởng, được cái thừa kế tài sản và được chia cổ tức từ đời này qua đời khác là một cái điều gì nó lớn lao và lâu dài, bền vững hơn nhiều, nên chúng ta cần phải thời gian. Có thể là bây giờ chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ, đã có sẵn sàng, giao dịch có sẵn, bây giờ để tránh cái thiệt hại cho nhà đầu tư, thì ông bên đây phải cẩn thận để kiểm chứng lại cái sàn giao dịch của chúng ta trước khi ra sàn. Cái điều này điều tốt cho chúng ta. So now it's late right now in your time, Stuart. Yes, so do you have do you have any, the last word before we bye bye to people, to say any advice? Because I saw somebody they don't believe, and somebody even want to sell their account, say because we have SEC approved already, but they still don't understand. Whatever you do, hold on to your investment with your life. Hold on, because we are just getting started. Neil Morrison says this all the time. We are just getting started. Andrew Hawkes says this all the time. Getting started. Amans, Cam, we are just getting started. Yes. Right? You have a great leader here in Cam. Listen to her advice, because she will take you to levels of wealth and health and longevity that you can only wish for, because this is a whole personal development system. Just hold on to your assets, because they will pay you. They are the gooses which lay the golden eggs, and they will continue to lay those eggs for many generations. You want your name to be spoken by your great-great-grandchildren as the person who set up the family dynasty. That's what I want to say to everybody. Hold on, protect, and listen to this great leader you got here in camp. Thank you. Thank you very much for your nice words. Ông nói là chúng ta, những cái người Việt chúng ta, thì chúng ta thấy là đây có một người leader tuyệt vời là Cẩm Nhung, thì Cẩm Nhung cảm ơn những cái lời khen tặng của ông. Và những cái ai Cẩm Nhung nói là Cẩm Nhung thấy rất là nhiều người đang muốn bán tài khoản của mình, vì ta thấy chúng ta đã được Ủy ban chứng khoán đã xác nhận, đã chứng nhận. Và thực ra lên sàn chỉ là khởi đầu, chứ không phải là chúng ta chỉ canh lên sàn, hỏi ngày nào lên sàn để chúng ta để bán. Lên sàn chỉ là khởi đầu. Chúng ta đã nghe Andrew Hawkes nói, là Armand nói, là Villa nói, và Cẩm Nhung đã nhiều lần nhắc nhở lên sàn chỉ là khởi đầu, vì cái tiềm năng của tập đoàn chúng ta là rất là lớn, không phải là $1 hoặc là 50 cent $1, mà chúng ta là hàng ngàn đô la, quý vị, hàng ngàn đô la. Nên chúng ta muốn giàu có, chúng ta cần phải kiên nhẫn, và chúng ta phải giữ đấy, đừng có bán. Một ngày nào đó chúng ta sẽ hối tiếc, vì những gì chúng ta sẽ có được trong ngày chúng ta là đang để có cơ hội để dành cho
đời con, đời cháu của mình đều hưởng, của mình đương nhiên của mình thì chúng ta chuẩn bị lên sàn, đời chúng ta, đời con, đời cháu, đời chắc luôn. Nếu chúng ta bán đi, chúng ta bán cái con vịt, con gà đẻ trứng vàng, những cái trứng đấy nó không có còn nữa, chúng ta bán con gà rồi thì chúng ta không có trứng nữa. Mà chúng ta đã thấy ngày hôm qua chúng ta có con vịt, con gà, thì con gà nó sẽ đẻ trứng và tiếp tục sẽ nuôi dưỡng chúng ta. 8 nguyên tắc đầu tư của CEO Andrea chúng ta là để những con gà đấy tiếp tục nở con ra, và những cái con đấy lớn lên và tiếp tục đẻ thêm trứng, và chúng ta sẽ nhân đôi cái số lượng tài sản chúng ta lên rất là nhiều lần. Và chúng ta sẽ một ngày nào đó đời con cháu chắc của chúng ta sẽ nhắc lại ông bà tôi một ngày đó đã làm những cái điều mà lịch sử đã ghi nhận vào lịch sử, cái điều đó rất là lớn lao. Là đây là ông Stuart Whitney đã nói. Nên chúng ta, những ai mà có ý tưởng là muốn ra sàn nhanh để tôi bán thì chúng ta quên đi, vì chúng ta có rất là nhiều nguồn thu nhập. Và khi chúng ta giữ lại những khu của mình, vì ngoài cái đấy chúng ta còn nguồn thu nhập từ UNTB, chúng ta có nguồn thu nhập từ USDG và những cái thu nhập khác rất là nhiều. Và chúng ta sẽ thấy tương lai là chúng ta sẽ xây nhiều khách sạn, nhà hàng và nhiều cái nguồn khác sẽ sinh lợi nhuận. Và chúng ta có cổ tức từ nhiều crypto, giao dịch crypto, thì chúng ta có cổ tức từ những cái hệ sinh thái, những cái ngành nghề tập đoàn đầu tư rất là nhiều quý vị. Nên đây là lời khuyên chân thành nhất mà một trong những người rất là có học thức cao và có kinh nghiệm sống hơn chúng ta nhiều là khuyên chúng ta là một nhà khoa học, là một nhà giáo, một giáo sư trường đại học. Nhưng mà ông toàn tâm toàn lực dành hết thời gian, ông và vợ ông và gia đình ông để dành thời gian để chia sẻ cơ hội này. Vì từng tuổi này ông chỉ mong muốn làm những điều gì có ích, không chỉ kiếm tiền. Chúng ta ai cũng cần tiền, nhưng mà kiếm tiền cuối cùng, cái giá trị cuối cùng là đem cho chúng ta những cái giá trị mà không nơi đâu có được, tiền không thể mua được. Đây là những cái lời khuyên rất là chân thành. Thank you very much for your advice. So I tell people this is one of the very sincere advice you give for people with what you have, what you experience in your life. Everybody we need money, right? But we not only have money, a lot of money. So later, it's many things on IPO. We have many shares. We have dividend a lot. So we all have money. But at the end of the road, we together create big history for our generation. So it's nowhere we have that. That's why we're here today. That's why we work hard like that. Because today or never. Bây giờ tại sao chúng tôi làm việc cực lực, hoặc bây giờ hoặc không bao giờ, vì chúng tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội để cùng đồng hành cùng tập đoàn New, đồng hành cùng CEO Andrea để cùng nhau tạo lên lịch sử, để sau này con cháu chúng ta mãi nhớ đến cái tên của ông bà chúng ta. So thank you very much for about it to Josephine. So do you have any advice before we leave? I just want to say the paths that we are traveling with Neil have not yet been traveled. And there are many. All we need to do is just get moving and we can be greatly rewarded. We will be greatly. Cái điều mà tôi muốn nhắn gửi cuối cùng trước khi chúng ta chia tay là thực ra chúng ta chỉ là một cái hành trình mới khởi đầu cuộc hành trình thôi. Chúng ta còn rất là nhiều điều tuyệt vời hơn đó nữa, là chúng ta phải hậu và phải giữ lại những cái cổ phần chúng ta có, đừng có bán giá rẻ đi. 50 cent một đô chúng ta nghĩ là lời nhiều, thực chất nó chẳng là bao nhiêu. Và hãy kiên nhẫn để chờ đợi để chúng ta có được nhiều điều giá trị hơn nhiều. It's late right now and thank you very much for joining us. And have a good night. And yeah, thank you, Josephine, for joining us. Have a good night in your time and have a good day, Josephine. And God bless you all. So you want to pray? I just said you pray. I feel I pray too. I pray every day. I pray. I teach my children pray because thank God for what we have, and pray, to be safe. Pray for the world. Pray for our mission, and we are successful. We rely on God and ourselves too, but everything happened in God's hand. So that's why I always believe about that. So thank you very much and have a good night, Stuart Whitney. It's late your time. Thank you for saving this very valuable time. Bye bye. God bless. Yeah, God bless you all. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình ngày hôm nay.